Hello, my dear doctors. I hope you are doing well. I guess and I know that your work is very hard and you are very busy these days. Your schedule is so busy that you don't send me your home tasks on time. I try to understand you and not to bother you every day with notifications. Where is your home tasks and so on. But remember, please, that I'm still waiting for your home tasks, and I want you to succeed in learning English because that is my aim. I want you to make progress while we are learning here. Okay, so today we are continuing our lectures about diagnosis. So it's part 2. On the last lesson, I have explained to you second conditional, and I hope that you have understood it well. So we will check it on online lesson. So let's begin. Let's get started. So first of all, I will read as always, then I will translate and explain words. Diagnosis Part 2. Centuries ago, when physicians had very primitive tools at their disposal or had none at all, taking a patient's medical history was sometimes the only way to identify diseases patients were suffering from. These days, however, there are many modern diagnostic techniques that utilize cutting-edge devices and tools which help in diagnosis and keeping people healthy. Let's take a closer look at some of them. The choice of a diagnostic technique depends on the symptoms a patient experiences. For example, if a female patient comes to consult a GP concerned about a lump on her breast she discovered when she was performing self-examination, the GP will suggest doing a mammogram, which will allow a specialist to determine what the lump is exactly and if any further tests need to be done. If the mammogram indicates the presence of a tumor, then a biopsy is needed to determine whether the tumor is malignant or not. Biopsy is not the only technique employed in case of a suspicion of cancer. The use of a particular method or device is determined by the patient's symptoms, results of the tests, and the location of the tumor. For instance, if there is a suspicion of a colon cancer, an endoscopy is performed which involves inserting a tool directly into the organ. In this case, the colon. In this case of colon. In the case of women, a common screening method used in order to detect cancerous or precancerous changes in the female reproductive system is called a pap test, named after Greek doctor Georgios Papanikolaou, who invented it. Okay, there are some words. Look here. Utilize, использовать, расходовать. Утилизировать, да, в русском есть слово choice, выбор, от глагола choose. Depend on, зависеть от чего-либо. Например, it depends on the situation. Часто мы можем услышать, когда просто говорят it depends, и эта фраза означает смотря как, смотря что, когда как. Например, я вас спрашиваю, do you like coffee? И вы говорите, ну, смотря когда, it depends. Или я вас спрашиваю, do you like comedies? Любите ли вы комедии? Вы тоже, если вы хотите сказать, ну, смотря когда или смотря что, тогда тоже будет it depends. Дальше, experience. Experience — это не только опыт, но и глагол испытывать. Кажется, я вам уже до этого давала, но тем не менее, это один из очень важных глаголов, который, кстати, нужно выучить на уровне pre-intermediate. This patient is experiencing severe pain in his chest. Этот пациент испытывает очень сильную боль в своей груди. Lump — это шишка или бугорок. Discover — открыть либо обнаружить. Есть, например, Discovery Channel, да, канал такой из Discovery. Allow — позволить, разрешить. Например, я разрешаю своим детям играть на улице. I allow my children to play outside. Determine — определить. Indicate — слово есть в русском индикатор, как показатель, да? Indicate — это указывать, показывать. Malignant — злокачественный. In order to — это чтобы, для того, чтобы. In case — вообще слово in case of something — это в случае чего-либо. Здесь в случае подозрения на рак. Suspicion — это подозрение. Involve — это включать, например, что-то включает там какие-то там процедуры, да? This involves some procedures. Detect — выявить, как детектор лжи.
Да, мы знаем, детектор лжи, это такой аппарат, который выявляет, что вы врете или не врете. От этого слова detect. Invent – это изобретать. Inventor – изобретатель. Okay, so let's look through the text. Centuries ago, веками назад, когда врачи, physicians, да, у них были примитивные средства или устройства, да, или способы под рукой, at their disposal, или had none at all, или вообще none, не было ничего. Taking a patient's history, то есть медицинская история пациента, то есть записывать эту медицинскую историю пациента, анамнез, это была иногда единственный путь или единственный способ определить, с какими болезнями пришли пациенты, да, или с какими болезнями пациенты страдали. По идее, здесь мы бы поставили which. The only way to identify diseases which patients were suffering from. Но они иногда такое упускают. А в эти дни, однако, очень много modern diagnostic techniques, которые используют cutting-edge devices and tools, разные устройства, оборудование и так далее, которые помогают диагностировать и поддерживать здоровье человека, людей. Так, the choice of a diagnostic, выбор какой-то техники, диагностической техники, зависит от симптомов. Ну, это естественно. Опять-таки, вот здесь можно сказать on the symptoms which a patient experiences, которые испытывает пациент, но они могут упустить. То есть зависит от симптомов, которые пациент испытывает. Да? For example, например, если женщина, пациент, пришла к терапевту, обеспокоенная шишкой на своей груди, которую она обнаружила, which she discovered when she was performing, когда она проводила проверку, сама когда проверяла, и терапевт может предложить сделать маммографию, да, которая позволит специалисту определить, что это за шишка и нужны ли другие тесты, дальнейшие тесты, да, дальнейшие анализы. Если маммография, да, покажет присутствие опухолей, тогда биопсия нужна, is needed, чтобы определить, злокачественная ли опухоль или нет. Биопсия – это не единственная техника, единственный путь или способ, который используется в случае подозрения на рак. Также используется такой particular method or device is determined by the patient's symptoms, который определяется симптомами, result of the tests and the location of the tumor, и зависит от результатов анализов и местоположения этой опухоли. Например, если есть подозрение на рак толстой кишки, тогда делается эндоскопия. Endoscopy is performed, passive voice, кстати, которая включает в себя ввод определенного, устройства, да, и directly into the organ. То есть вы вводите что-то прямо в орган, в этой случае в толстую кишку. В случае женщин общий скрининговый метод тоже используют для того, чтобы выявить cancerous or precancerous changes, какие-то изменения раковые или предраковые изменения в репродуктивной системе женщины, и этот тест называется PAP-тест, который назван в честь греческого доктора Джорджио Папаниколу, который это изобрел. Okay, let's move on. Some techniques are less invasive and do not require putting anything into the body or removing anything from it. For example, if doctors suspect a brain tumor, they will recommend tomography, performance of which will result in a detailed scan of the brain. Tomography belongs to a group of non-invasive techniques which use X-rays to produce images called radiography, which also includes taking an X-ray in the case of a bone fracture. There are more non-invasive techniques used in case of various medical conditions. The electrocardiogram is one of them. It's a test which records the electrical activity of the heart used to detect and studies such heart problems as a heart attack or arrhythmia. Another one is a blood culture, performed to test for and find infection in the blood caused by bacteria or fungi. Such tests are invaluable tools as they make it possible to verify and confirm the doctor's diagnosis
and thus assures the patient that the treatment is appropriate before the patient gives their consent for the further treatment. Некоторые техники, некоторые способы, они менее инвазивные и не требуют, не требуют того, чтобы то есть ложить что-то, вводить в тело или же удалять что-то из тела. Например, если врачи подозревают опухоль мозга, они обычно рекомендуют томографию, выполнение которой покажет детализированный скан мозга. Томография принадлежит к группе неинвазивных способов, которые используют рентгеновые лучи, чтобы производить картинки, рисунки, которые называются радиография, которая тоже включает рентген, например, в случае перелома кости. Также есть другие неинвазивные способы, которые используются в разных других medical conditions, медицинских ситуациях. Например, электрокардиограмма. Это тест, который записывает электрическую активность сердца. Используется для того, чтобы выявить или изучать такие проблемы сердца, как heart attack, то есть, сердечный приступ, либо аритмия. Другой из них это blood culture, это анализ крови, когда, culture здесь имеется в виду, когда сеет, посев, да, когда сеется и когда кровь берется, потом долго, неделю, да, занимает или несколько дней, чтобы посмотреть, какие там бактерии есть. И он выполняется, чтобы проверить и найти инфекцию, которая вызвана бактерией либо грибами. Такие тесты, они очень бесценные, такие способы, которые позволяют нам определить, выяснить, проверить и подтвердить диагноз, поставленный врачом. Таким образом, таким образом убедив пациента, что лечение оно подходящее, до того, как пациент даст свое согласие на дальнейшее лечение. Здесь очень важный глагол require. До этого я вам их давала, но тем не менее еще раз хочу подчеркнуть и показать в тексте. Some techniques do not require. Некоторые способы не требуют чего-то, не требуют проводения каких-то инвазивных техник и так далее. Remove – удалять. Мы тоже брали это слово, когда говорили, например, удалять камни из желчного пузыря. Suspect – подозревать. И от этого слова только что у нас было suspicion, да? Вот здесь in case of a suspicion of cancer, в случае подозрения на рак. Дальше belong – принадлежать, например, это принадлежит мне, it belongs to me. Кому это принадлежит? Who does it belong to? Дальше include – включать. Вот здесь он есть, which also includes, да, который тоже включает в себя. От этого слова очень часто есть такие слова, которые including, включая, да, например, вы говорите то-то, 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 включая это. Вот это слово including. In the case of, в случае чего-либо, bone fracture, перелом кости, record, записывать, invaluable, бесценный, tool, это средство либо метод, verify, проверить, confirm, подтверждать, подтвердить, thus, вот здесь слово thus, таким образом, appropriate, подходящий, соответствующий, give my consent, give your consent, give their consent, это дать согласие, чего-либо. Если, например, вы проводите операцию, перед этой операцией пациент должен дать свое согласие. He must give his consent, okay, for this operation, for this surgery. And now I'm going to show you a video. This is a dialogue between a patient and a doctor. First of all, you will see it, and then we will discuss these phrases. And how long have you had this temperature? Oh, I don't know exactly. About 2 months on and off. And is the temperature there all the time, or does it come on at any particular time? Well, sometimes I'm all right during the day, but I wake up at night and I'm drenched in sweat. And sometimes my whole body shakes and... And how have you been feeling in general? Well, I don't know. I've been feeling a bit tired and weak, and I just don't seem to have any energy.
And have you noticed any pain in your muscles? Yes, well, actually, I have a bit, yes. And what about your weight? Have you lost any weight? Yes, I have, about a stone. I see. And, what about your appetite? What's your appetite been like? Well, I've really been off my food this last while. I just haven't felt like eating. And have you had a cough at all? Oh, yes, I have, nearly all the time. I sometimes bring up a lot of phlegm. And have you noticed any blood in it? No, not always, but yes, sometimes. Have you had any pains in your chest? Only if I take a deep breath. Okay, so this was a video between, this is a dialogue between a patient and a doctor, and the patient said that he has some problems with his health, and there are some phrases. I'm drenched in sweat. I'm drenched, это как я промок, сильно промок. Sweat – это пот, либо потеть. Например, если вы хотите сказать «я потею», I'm sweating. Okay, I'm sweating. My whole body shakes. То есть sweat – это и глагол, и существительное. То есть можно сказать it's sweat – это пот, а можно сказать I'm sweating – я потею. My whole body shakes. Все мое тело трясется. Have you lost any weight? Ты потерял сколько-либо веса, да? Или ты вообще потерял вес? Вес ты потерял? Yes, I have lost a stone. I've really been off my mood. Я последнее время нахожусь не в настроении. Off my mood – это не в настроении. Feel like doing something не хочется. Когда вы хотите сказать не хочется, да, это вот feel like, и потом у нас идет verb ing. Например, I don't feel like eating. Мне не хочется кушать. Или не хотелось. I didn't feel like eating. Например, мне не хочется что-то идти там работать. I don't feel like working today. Что-то не хочется мне сегодня учить английский. Такое тоже может быть. And it's okay. I don't feel like learning English today. Но это должно быть 1-2 дня, да? Дальше. Nearly all the time. Почти все время. Have you noticed any blood in it? Заметил кровь в нем, да? In the phlegm, то есть когда он отхаркивает, у него выходит, да, вот это вот, и врач спрашивает, have you noticed any blood in it? Okay, so these are the phrases from this dialogue, and now I'm going to give you some words which are not related to medicine at all, вообще не связан с медициной никак, and it's about films and movies, okay? Все касается фильмов. Так как я сама люблю, I like watching films. I like watching moving films and films based on true story. And so that's why I think and I hope that you like it too. So, жанры фильмов вы, наверное, знаете, да? Comedies, action, horror, thrillers. Thriller — это триллеры, да? Horror, ужастики. Comedies, action, обычно там sci-fi, science fiction, то есть это такие фантастические, как Avengers, да, например, как Мстители. And these are words and adjectives to describe films and TV programs. Это чтобы описать эти фильмы, да, это прилагательные, например, boring, скучный, confusing, запутанный, convincing, убедительный, embarrassing, смущающий, exciting, волнительный, да, funny, смешные, gripping, захватывающие. Обычно action films are gripping, imaginative, когда полный воображений, всяких разных, я не знаю, вообще, которые мы рассимаем, там всякие какие-то штучки, спецэффекты. Interesting, moving, трогательный, scary. Например, moving films like Hachiko, yes, scary, страшный, spectacular, beautiful, synonym of beautiful, очень красивые, живописные, как Аватар, например. Unrealistic, нереалистичный. Violent, a lot of blood in such films. Violent переводится как насильственный, агрессивный, то есть очень много крови, там драки и всякое такое. Вот слова, они вот здесь вот переводы. I think horror films are really exciting. What about you? Задает вопрос, да?
Например, я про себя могу сказать, I'm not a fan of horror films at all. I don't like horror films, and I think they are very, very scary, and I'm scared to death when I watch them. And I actually I don't watch them at all. И также немножко другие слова. Plot — это сюжет. Например, можно сказать the plot is very confusing. Script — сценарий. The script is very interesting. Acting — игра актеров. Acting of the actors are brilliant. The acting was brilliant. Soundtrack, soundtrack was very beautiful, or was very, very, how to say that, good. Play a part — играть роль. Не play a role, по идее, а play a part. And these are speaking tasks for you, so you should make some notes on the paper, prepare your answers, and then record it on the dictaphone, and then send me. Okay, so please do your homeworks. And also your homework is to read this text, okay, to read this text and send me. Okay, speaking task. What is your favorite film? Who is your favorite actor and actress? Do you like going to the cinema? Do you go there often? What was the last film you saw in the cinema? What was the last film which made you laugh, который заставила вас смеяться? What was the last film which made you cry, который заставил вас плакать? Which films can you describe as gripping? Какие фильмы вы бы сказали, что они захватывающие? Which films can you describe as moving? Какие из них трогательные? Do you prefer watching films related to medicine? Любите ли вы смотреть фильмы, которые касаются медицины? Have you ever watched a film or series about doctors? If yes, what do you think about it? Okay, so this is the end. Thank you for your attention. Goodbye.